Schedule 1, Part 2 learn professional misconduct in relations to members of the institute other than members in practice. அதாவது ப்ராக்டிஸில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது ஒத்து வராது. அதை வந்து applicable to CA in service or employment மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். So class 1, CA, a member in service shall be deemed to guilty of misconduct if he pays, allows or agrees to pay directly or indirectly any share of his emoluments arising from his employment to any person. Keywords வந்து பார்த்தீங்கன்னா members in service, share of emoluments, directly, indirectly, salary sharing, professional misconduct. என்ன பார்த்தீங்கன்னா a salaried CA cannot share his salary or employment benefit with another person as a considerations for obtaining or retaining the job. This prevents bribery or illegal sharing of employment income. Example, Mr. CA. Mr. A CA gets a job because his friends helped him. He promises to give 20% of his monthly salary to that friend. Class 1 is attracted. This is called professional misconduct. CA agrees to pay 10,000 every month to consultant who arrange his employment. So sharing employment emoluments is prohibited. So misconduct under class 1. அப்போ வேலையில் இருக்கும் CA தனது சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை வேறு ஒருவருக்கு வேலை வாங்கி தந்ததற்காக கொடுக்கக்கூடாது. அது ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கண்டக்டாக மாறிடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க. அடுத்தது கிளாஸ் நம்பர் 2, ICAI expected wording. A member in service shall not accept or agrees to accept any part of fees, commission, gratification, profits or gains from lawyer, CA, broker, agent, customer. Keywords: commission, gratification, profits, broker, lawyer, agent, conflict of interest. Meaning, a salaried CA should remain independent. He should not receive commission or profit from third parties connected with his employer's business. Example, a broker gives 50,000 commissions to the company accountant for recommending his services. So class 2 is attracted. ஸோ இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கான்டக்ட் தான் சொல்ல முடியும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் மேனேஜர். Company's financial managers receives commissions from supplier for placing purchase orders. Receiving commissions from suppliers is professional misconduct. வேலையில் இருக்கும் CA, புரோக்கர், லாயர், சப்ளையர், ஏஜென்ட் யாராவது வந்து கமிஷன் வாங்கினாங்கன்னா அவங்க ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கண்டக்டாக மாறிட்டாங்க. இதுதான் அவங்க CA இன் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் CA இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஷெட்யூல் 3 அப்படின்றது ஷெட்யூல் 1ல் பார்ட் 3 அப்படின்னு வந்து professional misconduct in relations to members of ICAI generally applicable to all members, practice or services. ICAI expected wording: not being a fellow of institute but act as a fellow. What are the keywords? ACA, FCA, false representation and misrepresentation. Only a person who has been admitted as a fellow membership can use the designation FCA.
An associate member cannot represent himself as a FCA. Mr. A is ACA, but he prints in his visiting card as FCA is professional misconduct. Class 2. ICAI expected words. Does not supply information called for by the institute or does not comply with the requirements of ICAI, council, committee, director, board of discipline, disciplinary committee, quality review board, appellate authority. Keywords: non-compliance, does not give information to ICAI, discipline and investigations. Meaning, whenever ICAI asks for information during disciplinary proceedings, every member must cooperate. Failure amounts to professional misconduct. Example: ICAI asks for working papers, audit working papers. CA ignores the notice. It is called professional misconduct. ICAI தகவல் கேட்டால் கொடுக்காமல் இருந்தாலும் professional misconduct தான் கன்சிடர் பண்ண முடியும். Does not supply the information called for or does not comply the requirements asked by the institute, council or committee. Class 3. While inventing professional work or responding tenders or while advertising as permitted, class 6, 7 of part 1 gives information knowing good to false. While inventing professional work or responding tenders or while advertising as permitted under class 7 or 6, part 1 gives wrong information. Tender advertisement, false information and glowingly false. Meaning, even where advertisement or tender participation is permitted, false claims are prohibited. டாஸ்மார்க் அடிட்டு வருது, உங்களுக்கு அதில் கேட்குறாங்க, நீங்கள் அதில் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டீங்க, ஸோ அது நான் தப்பு வரும். We have audited Reliance Industries, actually never audited Reliance Industries. This is called professional misconduct. ICAI falsely claims 50 years of experience, though his firm is only 5 years old. Knowing false information is called professional misconduct. டெண்டர் போடும்போது அல்லது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் தெரிந்தே பொய் தகவல் கொடுத்தல், அது பேர் தான் ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கண்டக்ட். பார்ட் 4. அதர் மிஸ்கண்டக்ட். வாட் இஸ் அதர் மிஸ்கண்டக்ட்? He is held guilty by any civil or criminal court for an offense punishable with imprisonment அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதர் மிஸ்கண்டக்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஷெடியூல் இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் 1ல் கிளாஸ் 2 அண்டு 3 பார்த்துட்டோம். கிளாஸ் 3 பார்த்தோம். அடுத்து வந்து பார்ட் 4 தான் பார்க்க போகிறோம். ஷெடியூல் 1ல் பார்ட் 4. இந்த பார்ட் 4 அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர் மிஸ்கண்டக்ட் அப்படின்றாங்க. அது வந்து ஜென்ரலி அது வந்து அதர்ஸ். இப்போ கடைசி லாஸ்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் மிஸ்கண்டக்ட் அப்ளிகபிள் வெதர் இன் ப்ராக்டிஸ் ஆர் நாட். கிளாஸ் 1. வாட் இஸ் கிளாஸ் 1? ICAI expected wording: is he guilty by any civil court or criminal court for offense punishable with imprisonment for term not exceeding 6 months. Keywords: civil court, criminal court conviction ஆகி imprisonment 6 months மேலே இருந்தார் அப்படின்னா அது மிஸ்கண்டக்ட் தான். If a member is convicted by a court for an offense punishable with imprisonment up to 6 months, ICAI may treat it as a other misconduct. CA convicted for minor criminal offense, sentence 3 months. Other misconduct.
வந்துடுவாங்க. தமிழில் கோர்ட் தண்டனை 6 மாதம் வரை செய்யறது வந்துச்சுன்னா அதாவது மிஸ்கண்டக்டில் வந்து தான் ஆகணும். ICAI எக்ஸ்பெக்டட் வெர்டிக்ட் கிளாஸ் 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த கவுன்சில் brings disrepute to the profession or institute whether or not related to professional work. அதாவது ரெப்புடேஷன், மதிப்பு, மரியாதை இதுக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் நிலையில் நீங்கள் நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதர் மிஸ்கண்டக்டில் வந்துடுங்க. நல்லா பண்ணுங்க. ஈவன் இஃப் த ஆக்ட் இஸ் அன்ரிலேட்டட் டு அக்கௌண்டிங் ஆர் ஆடிட்டிங், if it damages the dignity or reputation of ICAI, it amounts to other misconduct. Retaining clients' books without valid reasons, misappropriating regional council funds for personal use, keeping clients' income tax records at home without authority, using coercive method to obtain a banking loan, all amount to other misconduct. ICAI misuse funds of charitable trust is not related to audit. It damages the professional reputation. This brings disrepute to the professions and amounts to other misconduct under Part 4, Class 2. ஸோ சிஏ அந்த செயல் ஆடிட்டருக்கு சம்பந்தம் இல்லாவிட்டாலும் அது ஐசிஐயின் பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்தால் கண்டிப்பாக அதை மேலே செஞ்சாகணும். மிஸ்கண்டக்ட் தான் சொல்ல முடியும். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்ட் 2ல் ரெண்டு do not share your salary to other persons and do not accept commission gratifications profit from lawyers, brokers, agents or customers for CA. Part 3, it is applicable to all members, service and practice. ACA cannot act as FCA, cooperate with ICAI, provide record information, never give false information to tenders, advertisement or while inviting professional work. And other conduct. Court convicted may amount to other misconduct. Any act doing disrepute to the ICAI professions even outside professional work amount to misconduct. These are the ICAI keywords and answers citing in this point accepted in final examinations of auditing paper. Thank you, students.